ಇದಾವತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ ಆದ ಇಲ್ಲಿ ಯಬ್ಬಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ತುದಿಯಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈಲ್ಸ್, ನಮಗೆ ಅದೇ ಬೇಕಾದ್ದು. ಅ ಗುಡ್ ಫನ್. ಪುಚ್ಚೆ 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 ಸೈಡ್ ಪೋ. Yes. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೇ ಬಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪೀಕ್ ಇದು ಯಾವುದೋ. ವಾವ್, ಇದಾವತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ ಆದ ಇಲ್ಲಿ ಯಬ್ಬಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ತುದಿಯಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೈನಪ್ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು. ಯಾವಾಗ 2019 2018 ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ ಆದ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೆಂತ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಓಹೋ, ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. Dude, ultra trail. ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ ಒಮ್ಮೆ. ಟ್ರೈಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಗುಡ್ಡೆ.
ಉಂಡೆಗೆ ಏನ ಉಂಡೆಗೆ ಬೈಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಲಡಾ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾಕ್ಷರಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಗಿರೀಶ್ ಬಾಯ್ದು ಅಂತಾಕ್ಷರಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎಸ್ ಬೈ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅದೇ ಬೇಕಾದ್ದು ಗುಡ್ ಫನ್ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಗಿ ಈ ರೋಡ್ ಫುಲ್ಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಡೌನಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ಆಯಿತು ಅಂಡಮಾನ್ ಹತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಇಳಿತಿದ್ದೇವೆ ಪುಚ್ಚೆ ಸೈಡ್ ಪೋ ಮಳೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಉಂಟು, ಟಫ್ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕುತ್ತ ಹಬ್ಸಿದ್ದದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ
ಲೆಫ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಎಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರಳು ಕಲ್ಲುಂಟು, ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ರಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಸ್ಟೀಪ್ ಇಂಕ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು, ಜಾರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಓ ಬೈ, ವಯರ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಡಾಗಿದೆ. LED light. Correct. 5 ಜನ ರೀಸ್ ದ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಟ್ರಾಂಪ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್. ಯಾವ್ದು ಮಾಂದಲ್ಪಟ್ಟಿ ಸೈಡಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗೆ. ಅದು ಆ ಸೈಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಆಗಿದೆ, ಬ್ರೌನಿಶ್. ಒಂದು ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಒಂದು ಮಜವೇ ಬೇರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನವರೆಗೆ ಕಾಯ್ಬೇಕೀಗ. ಮೈನ್ ರೋಡಿಂದ ಡಿವಿಷನ್ ತಗೊಂಡೆವು. ಈಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಗೆ ಇನ್ನು 3.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೂರ್ಗ್, ಎಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಯ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ದಾರಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಇದೆಯಾ ಹೌದಾ ಅಂತ.